Hello, apologies for all the technical problems. It's nice to see you. And hello, and what I'm going to be talking about today is the gaze, as in cinema. I've just showed a clip from American Psycho, which I'm going to say nothing about at all at the moment. But I'm going to come back to that at the end. So, in the meantime, we will proceed with some other things. I would like to start with a quote which comes from someone who I think is important in this area, which is Richard Dyer, who writes, "One would think that writing about images of male sexuality would be as easy as anything. We live in a world saturated with images drenched in sexuality. But this is one of the reasons why it is in fact difficult to write about. Male sexuality is a bit like air. You breathe it in all the time, but you aren't aware of it much." In relation to taking this point, in relation to the gaze, I want to make three initial points. One is that my understanding of masculinity is that it is a social construct rather than seeing it as something which is biologically extended from possession of a male body. So masculinity is not the same thing as being a man or having male genetics. What's also raised here is also the fluid nature or changing nature of the way in which we look and the way in which we understand what we are looking at. But a lot of literature prior to now has stressed the fact that we do not tend to look at men as erotic or sexual objects. We fundamentally do not see the male as an object to be looked at. This is one of the main arguments that has been historically made. One of the key points that I'm initially raising then is that how we look, in other words, the means and the mechanisms and the ways through which we do looking also interacts with and constructs what we see. The two things are interlinked, so what we see and what we understand is linked up with how we are doing the looking and the means through which we are actually engaging in that gaze. To go back to one of the most original feminist essays here, which comes from Laura Mulvey on the visual pleasures of cinema, she says there are fundamentally two of these. The first is scopophilia, or the pleasure which is gained from voyeurism, in other words, looking at others purely as something nice to look at. So there's a sense of objectification that goes through in that process. One is a voyeur in the way that you would normally understand that. And a second process which is more narcissistic, in other words, it's more about oneself. So what one is fundamentally doing is trying to recognize oneself in what one is looking at, or alternatively, through what one is looking at, one is living out a fantasy of oneself in an exhibitionist sense. Is this making any sense to people? Or are you just, because I don't quite know how to pace this or how much explaining to do. Maybe I should just summarize it. Yeah. İlk önce Richard Dyer'dan bir alıntı yaptı. Öncelikle hani bize merhaba dedi işte ve özür diledik. Ben de özür diledim. Yani bayağı bir uğraştık bizim için. Sonra yani eril cinselliğin hava gibi olduğunu, hani içimize sürekli çektiğimiz ama fark etmediğimiz bir şey oldu der bir alıntı yaptı. O yüzden de üzerine hani yazması çok zordur diyordu alıntı. Daha sonra işte erkekliğin bir toplumsal inşa olarak ele alacağını ve yani hani bunun erkek genleriyle, biyolojiyle alakalı bir şey olarak görmediğinden söz etti. Ve ikinci üzerinde duracağı şey de bakmanın akışkan doğası üzerineydi. Ve genel bir argüman vardır dedi. İşte erkeklere genelde erotik nesneler olarak bakmayız. Bu genel argümanı hani biraz daha tartışmaya
açacak birisini. Ve Mulvey'in ünlü makalesinden söz etti. Sinema açısından çok böyle referans verilen makaleden. Ve buradaki iki temel noktaya işaret etti. Skofolya, yani hani bakmaktan haz almak ve nesneleştirmekle ilgili olan birinci nokta ve ikincisi hani kişinin aslında baktığı nesnede kendisini görmesi ve oradaki özdeşleşmeden haz alması, onun içinden geçerek bakmasına dair bu iki noktadan, daha narsistik olan ve iki noktadan söz etti. Now what Mulvey argues is summarised in this quote, which I will read to you. It's actually in a fairly long-winded way saying something quite simple. But she writes, in a world ordered by sexual imbalance, pleasure in looking has been split between the active/male and the passive/female. The determining male gaze projects its fantasy on the female figure, which is styled accordingly. In their traditional exhibitionist role, women are simultaneously looked at and displayed with their appearance coded for strong visual and erotic impact, so they can be said to connote to be looked at-ness. Now, put simply, what that means is that men look and women are looked at, or that the woman is presented as a sexual object to be looked at, whereas what men and masculinity is about is the process of doing the looking at. You want to summarise that? Mulvey'den yapılan hani bu alıntıyla onun temel argümanını özetlediğini düşünüyor. Buraya yansıtılmış olan şey. Ben alıntılarını birebir çeviremeyeceğim ama hani daha bizim de çok yabancı olmadığımız hani aktif erkek bakışı ve hani pasif kadın ve hani bakanın erkek olması ve bu bakışında dişil olanı biçimlendirmesi, yani bu fanteziyi işte project etmesi üzerine, onu biçimlendirmesi üzerine bu alıntı. There are many problems with this approach, which I am just going to summarise or list here. One is the sense in which it sets masculinity up as invisible. So although masculinity or men are doing the looking, there is therefore no definition of what masculinity is about. It's just something which is there, like God almost. It just pre-exists. Other arguments say that it's overly simplistic, and therefore the ways in which we look or engage with moving images, or indeed still ones, is much more dynamic, changing, fluid and fragmented. Silverman, in a famous book on masculinity, argues that much of our watching of masculinity is not about seeing men as powerful, but actually presenting masculinity as a form of masochism. Examples of that might include many action films, for example, when men are repeatedly hurt and battered, and in which their masculinity is premised on their ability to almost like get shot and then get up again, so they can be damaged. Masculinity is about this kind of enduring of pain and then apparently being fine. The other argument, of course, in relation to men and women looking is what happens when one is looking at the same sex as opposed to the opposite sex. So there's a question raised here about homosexuality and the gaze, or what happens when men look at other men. Mulvey's ideas are also based on psychoanalytic theory, kind of mixture. Elements of it are Freudian and elements of it come from Lacan. Various theorists argue that she oversimplifies understandings of psychoanalysis, which itself says that these processes are more complicated and dynamic. There's
a very obvious and contemporary point that men are increasingly seen as sexual objects, not just women. So this is a very obvious point. Also, if this is all about men interested looking at objects and seeing women as objects, then what the hell are women doing when they are looking? Because there is no pleasure for women in this, it would seem. So that's another question. And also, this is the theme I'm going to currently come back to, and it's echoed in my title. I'm arguing that this is a racialized problem or a primarily white one. This is about an understanding which is premised on white Western notions of masculinity and femininity, and the white Western problematization of what is going on there. Martin'in argümanına yönelik eleştirileri nokta nokta ele aldı. Bunların ilki aslında erkekliğin görünmez kılınmasıyla ilgili. Yani her yerde olmasına rağmen bir tanımının yapılmaması ve hani adeta bir tanrı gibi adı konulmadan varlığını sürdürmesiyle ilgili. İkincisi imajların aslında çok daha akışkan ve çok parçalı olmasıyla ilgili. Bu yüzden de Martin'in argümanının çok daha basitleştirilmiş ve indirgemeci bulanların eleştirilerinden kısaca söz etti. Üçüncüsü ise yani erkekliğin burada aslında erkeği güçlü görmekle ilgili değil, yani genelde hani bu imajlarda daha çok mazoşistik bir yanı olduğuyla ilgili. Erkekleri hani birçok filmde yaralı görürüz, yaralanırlar ama yine de ayağa kalkarlar. Yani hani hem yaralanıp hem de ayağa kalkmanın bu mazoşistik, acıya katlanma kısmının bir anlamda öne çıktığını ilişkinde eleştiri. Bir başka eleştirisi gay erkeklerin bakışı peki ne olacak? Diğer erkeklerin erkeklere bakmasından aldığı hazzı nasıl açıklayacağız? Hani Marvi bu kısmı daha boş bırakıyormuş gibi görünüyor. Marvi'nin makalesi çokça psikanalizden, Freud'dan hamle kalan faydalanan bir makale. Fakat psikanalizde çok basitleştirdiğine yönelik bir eleştiri de var. Başka bir tanesi, hani erkekler de son dönemde çokça cinsel nesne olarak gösteriliyor, ele alınıyor. Hani bunu o zaman nasıl anlayacağız? Başka bir eleştiri de kadınların bakışıyla ilgili. Yani kadınlar ne yapıyor o zaman? Onlar baktıklarında ne hissediyorlar? Hani bir haz ilişkisi yok mu? Buraların boş bırakılmasıyla ilgili. Daha sonra tekrar geri döneceği ve bu konuşmanın başlığında da bulunan başka bir teması ırkla ilgili. Çünkü aslında bu düşünce hani fazlasıyla beyaz bir erkeklik ve kadınlık bulgusu üzerinden şekillenmiş bir düşünce. Buna da tekrar geri döneceğini söyledi. The Mulvey work goes back to the 1970s, so there have been developments since then. I wish to raise a couple of these. One is the work of Willemen, who talks about the fourth look, or the gaze which comes from the film to the viewer, or the sense in which when you might look at an actor, they appear to be looking at you. So you get the gaze back from the film towards you as the person watching it. This kind of is seen as the fourth gaze because there is the initial gaze of you as the viewer towards the film. There are also then, of course, the gazes within the film from one character to another. So this is seen as an additional gaze on top of that. McGowan also talks about the gaze itself as a kind of object. So he argues rather than this being a process which we engage in a more conscious way, he argues it is unconscious and that we never actually are quite able to grasp the way in which we are looking at what we are looking at. He gives a couple of examples of what he's talking about here. Some of you might know an old film called Jewel, which is a Spielberg film and involves a character being chased by, by a truck across America. A huge lorry is following this guy in his car across America. But you never see who is driving it, ever.
So you have no sense of who the person is that is driving this truck which is following him. So what he argues is that this is a way in which the audience is encouraged to, in a sense, be aware that its gaze is being thwarted by what it's looking at. So the gaze is being turned on itself into something you can't do. He also argues that the films of David Lynch, such as Blue Velvet is the most famous one, also have this ability to kind of disrupt the process of gazing. I want to kind of step back from this a little bit because it's getting quite complicated. One of the reasons it's complicated is much of this work is centered on psychoanalysis. I am a sociologist, so I'm not so interested in psychoanalysis. If we simplify it, we can say in relation to film there are two processes which are going on. One is a process of desire. So one looks at actors and people on screens with a view to, you fancy them, you like them, you find them attractive on a visual or artistic level. So there is a desire process and a second process which is about identification. So when watching a film or engaging with an actor, one is or maybe is not identifying with them. In other words, feeling a sense of emotional empathy with that character and seeing them is in a sense a reflection of yourself. This obviously parallels what Mulvey was saying a few minutes back, but what I'm trying to do is simplify it and kind of take away some of the psychoanalytic stuff. Bu tabii Marvin'in makalesi 1970'lerdeydi ve o dönemden beri birçok şey oldu, birçok gelişme oldu. Öncelikle William'ın dördüncü bakışından söz etti. Neden dördüncüdür? İşte biz aktöre baktığımızda birinci bakış bulur. İkincisi film içindeki bakışlar. Bir de ama bunların üzerine eklenen dördüncü bakış onun yani aktörün aslında bize bakmasıyla oluşur. Bu argüman üzerinden hani bu dönemdeki önemli argümanlardan birisiydi. Mark Gowan'dan bahsetti ve burada onun bakışını bir nesne olarak ele alışından söz etti. Aslında bakış bilinçsizdir ve baktığımızın ne olduğunu tamamen kavramamız asla mümkün değildir dedi. Ve Spielberg filminden bahsetti, Cibo diye. Ve burada işte bir kahraman Amerika'da bir böyle kamyonla takip ediliyor film boyunca. Fakat biz asla kullanıcı yani şoförü göremiyoruz. Bu aslında işte bu izleyicinin bakışını nasıl kendi üzerine döndüğünün bir örneğidir dedi. Blue Velvet'te başka bir örneği dedi. Ve burada işte bakış sürecinin kırıldığını söyledi. Fakat şunu da ekledi, bunlar hani çok aslında karmaşıklaşan argümanlar çünkü içlerinde bolca psikanaliz var dedi. Fakat ben bir sosyoloğum ve hani bu psikanalitik analizden daha farklı bir analizi var bu nedenle. Ama işte iki işlemden söz etti hani burada. Marvin'in de yine makalesinde olan ama onun da hani içinden çekip çıkardı. Birincisi arzulamaya ilişkin bir işlem, bir süreç. Yani hani baktığımız oyuncuları arzulamaya ilişkin. İkincisi ise özdeşleşme. Yani hani bir oradaki oyuncuyla özdeşleşip onu kendi yerimize koyma, empati kurmayla ilişkin ikinci bir süreçten söz etti. So if we go back to those two processes that I'm talking about, if we do this, if we map this out a different way, then we have the interrelationship between the spectator, in other words, you and me, or anyone doing the watching, or the gazing, and the spectacle, or whoever we are looking at. So you have you or me as a viewer, and you have an actor or actresses that you are looking at. So you have a spectator and the spectacle, and the interrelationship between the two. If you kind of play that out if you kind of unpack how desire and voyeurism and also processes of identification and narcissism might play out, then one has to consider whether the spectator is just in the very basic sense. There's lots of other variables here, but in
terms of what we're talking about today, whether they are male or female, black or white, or straight or gay. Similarly, the actor that they could be looking at and the character they are playing can be male or female, or black or white, straight or gay. If you multiply that out, that automatically means in the first instance that you have 36 at least possibilities, because you can be any one of those things, and there's 6 categories there looking at or engaging, gazing with another 6 categories. So you could be a white person looking at someone who is black, you could be gay watching straight characters, male watching female, etc. There are lots of variables, as I'm saying. The way the literature is often conceived here is Mulvey is seen as being right or wrong. So you either agree with her or you don't agree with her that men look and women get looked at. My argument, the points I'm making here, is it's not so much that she's right or wrong, it's the fact that it's only one possibility of what can go on. It's partial in terms of those processes rather than being not a process that happens. It is one process, but there are potentially many others. However, I would also agree with her that the processes are not entirely open. So this is not just some random process where anyone can kind of desire or identify with anyone. There are limits to this. First of all, identification, in other words, our sense in which we might identify with someone else or have a more narcissistic engagement or a kind of exhibitionist fantasy around someone or an actor or a character, is facilitated by sameness but made more difficult by difference. So you are more likely to, but not exclusively, identify with someone you perceive as being the same. In other words, you are more likely to identify with your own gender or your own race or your own sexuality. So if I'm watching a film, I'm more likely to immediately identify perhaps with a male character or a white one or a gay one as opposed to a straight one, because I am a gay white man, so that might mean that therefore it automatically facilitates my identification of those characters. Similarly, desire draws on things which we bring to a film, which are socially constructed ideas and notions that pre-exist the film and are also worked through what we are looking at. So we have notions in our head about what is desirable and what isn't. So, for example, stereotypes of blonde women with large breasts are generally seen as being sexually attractive, so a man going to watch a film like that is carrying that notion of that definition of sexuality in with him. So that he is facilitated in that sense in his desiring process. Okay. Burada işte bir tablo var, hani siz de gördünüz, izleyici ve izlenenin olduğu ve bunların arasındaki etkileşime hani buradan bakabiliriz diyor. Ve burada işte Arzu'nun voyeurizmin ve özdeşleşmenin bunlara nasıl dahil olduğunu bunun üzerinden düşünebiliriz diyor. Şimdi bir olasılıklar dünyasından söz ediyor. Burada işte hani beyaz olabilirsin, siyah olabilirsin, kadın olabilirsin, erkek olabilirsin, straight olabilirsin, gay olabilirsin, lezbiyen olabilirsin. Tüm bunları işin içine kattığında 1/36 olasılık olduğuna söz ediyor. Ve literatür daha çok hani Murphy'yi şöyle ele aldı diyor. Haklı mıydı, değil miydi, doğru muydu, yanlış mıydı bu şekilde ele aldığını söylüyor. Ben böyle ele almayacağım diyor. Sadece şunu söyleyeceğim, o bu 36 olasılıktan yalnızca bir tanesini ele aldı. Oysa ki birçok başka olasılık var, çok daha başka süreç var düşünmemiz gereken. Fakat ona katıldığında bir nokta var diyor. Bu olasılıklar tamamen açık değil. Yani hani sonsuz bir olasılıklar dünyası içerisinde de değiliz. Hem arzulamada hem özdeşleşmede bazı hani dikkate almamız gereken şeyler var diyor. Öncelikle özdeşleşmede hani genelde
Kişi kendi özne konumuna olanı gördüğünde onunla özdeşleşmekte daha kolayca onunla özdeşleştirebilir diyor. Mesela ben beyaz, gay bir erkeği gördüğümde ekranda, sinemada onunla özdeşleşmem daha kolay. Yani çünkü ben beyaz, gay bir erkeğim diyor. Arzu da aynı şekilde filme getirdiğimiz, yani onu izlerken taşıdığımız yükle ilgili. Yani buraya gelirken bazı kafamızda mevhumlar var. Neyin arzulanabilir olduğuna dair mevhumlar var. O yüzden örneğin bir işte heteroseksüel, beyaz bir erkek, hani sarışın bir ünlü bir kadının arzulanabilir olduğuna dair bir mevhum kafasında taşıyarak izlediğinde hani onu arzuluyor olması da daha kolay olacaktır. Bu süreçleri dikkate almak gerektiğinden söz ediyor. I now want to consider some, or that's kind of one divided into two examples, which are the films directed by Nicholas Winding Refn, featuring the actor Ryan Gosling. There are two of these, one is Drive and the other one is called Only God Forgives. So I'm going to consider these two films in a bit of detail and consider the ways in which they kind of relate to what I've been talking about and potentially challenge some of Mulvey's original ideas, but also perhaps endorse some of them. İki film üzerinde duracak. Nicholas Winding tarafından yönetilmiş, Ryan Gosling'in oynadığı bu iki filmin anlatacağı şeyleri hani denk düşeceğini düşündüğü için bunların üzerinde duracak. Mavi'nin argümanını eleştirebilecek fakat aynı zamanda hani onu güçlendirebilecek, yani onu bazı noktalarında şey yapacak örnekler bunlar. İyi başlayalım. Şimdi biraz izleyeceğiz. The streets in the city. You don't need to know the route. You give me a time and a place, I give you a 5-minute window. Anything happens in that 5 minutes and I'm yours. No matter what. Anything happens a minute either side of that and you're on your own. Do you understand? Good. You won't be able to reach me on this phone again. Hey there you are. She's down there. Lane J4, just like you asked for. But I dropped in 300 horses on the inside. She is gonna fly. Look like a zombie, kid. You getting any sleep? And offer you some Benzedrine, Dexedrine, caffeine, nicotine. You don't smoke, that's right. Better off. There she is. Chevy Impala. Most popular car in the state of California. No one will be looking at you.
Drive tells the story of an actually unnamed character. He's just known as the driver throughout the film, played by Ryan Gosling, and the kind of developing, although never fully developed, love story with another character called Irene, played by Carey Mulligan. It's fundamentally a story of a heist that goes wrong, and its character, Ryan Gosling's character, or the character of the driver, is that he is clearly engaged in kind of a criminal underworld because he's operating as a getaway driver, as we just saw in that clip, but he's also a hero because he is trying to support the character of Irene and do right by her. The film is characterised really by, for me, three things. One is the direction or the tendency to intercut wide-angle and close-up scenes. So one of the things you saw in that clip was the constant tendency both to flick out to the scenes of Los Angeles, but then to narrow right down to the rear-view mirror to see Ryan Gosling's face. So you get this intercutting between the very close in and the very wide out. A lot of use of mirrors and framing of the character of the driver. Generally, there's various scenes where he is seen as actually engaging in dialogue through mirrors and through other kinds of framing devices and masks and things, so he's not actually often talking in a direct, unframed way. And there is, in general, as you probably noticed in that, not much dialogue at all. One is engaging in the process of looking and sort of borderline silence a lot of the time. He's also highly stylized, particularly in his clothes. So he wears very fitted jeans, and he has this scorpion printed on the back of his jacket, which most people realise is an homage to previous director Kenneth Anger, who kind of did a short movie some decades ago involving a man in a car and this kind of scorpion. Actually quite homoerotic imagery. What also dominates the film is not just the visuals, it's also the soundtrack. So it's dominated by this 80s synth pop, which kind of plays on this balancing of intimacy through the lyrics, but the music is actually quite sparse and quite cold and quite electronic. So it's kind of interplay between the two. Bu Drive ilk filmdi. İşte bu aslında isimsiz bir karakterin hikayesi. Daha çok işte böyle kaçış işlerinde çalışan bir şoför deniyor filmde kendisine. Irene diye bir karakter var, kadın karakter ve onun hani bir olgunlaşmamış, tamamlanmamış bir aşk hikayesi var aynı zamanda. Ryan Gosling'in karakteri hani açıkça suç dünyasına karışmış bir insan. Ama bir yandan da bir kahraman, işte çünkü hani filmde Irene'i destekliyor. Bu benim açımdan iki şey çekici bu filmde. Bir tanesi hani geniş açıların ve yakın çekimlerin sürekli kesilmesi. Hani ilk önce işte Los Angeles'ı daha geniş açıdan gösteriyor. Sonra işte Ryan Gosling'in suratına çok yakın çekim tekrar odaklanıyor. Bu ikisi arasında sürekli bir gidiş geliş var. Ve diğeri de hani Ryan Gosling'in karakterinin, yani sürücünün, şoförün hani hiç doğrudan konuşmaması. Hep böyle bir dolayımla konuşuyor. Aynalar ve çerçeveler yoluyla konuşuyor. Ve zaten çok da diyalog yok. Dikkatinizi çekmiştir. Daha çok hani bir borderline, bir sınır durumu, sessizliği hakim diyor. Böyle hani gördüğünüz gibi çok tarz her şey. Özellikle işte Ryan Gosling'in kendisi kıyafetleri çok dar, çok böyle dar kotları var ve arkasında akrep olan bir ceketi var. Bu aslında Kenneth Anger'ın bir filmine referans. Hani çok homoerotik bir imaj şeyi olan, rejimi olan bir filme referans. Çünkü orada da yine bir arkasında akrep deseni olan ceket giyen bir araba kullanan bir adam var.
Filmin müzikleri de çok hani bu havaya uygun. 80'lerin synth popunu kullanıyorlar. Yani bu müzik de aynı zamanda mahremiyeti hani çok daha soğuk, böyle mesafeli şeylerle, ritimlerle birleştiren bir müzik. Hani filmin ana şeylerini böyle anlattı, özelliklerini. So to make some comments on this, in some senses it's quite a conventional film which uses a conventional plot line. In some ways it would parallel the notion of the Western, where the cowboy rides into town, gets involved in a plot line, often involving a woman, is engaged in a mixture of criminal and love stories, and then rides out of town. Now the plot line of Drive is not dissimilar to that. Man comes out of nowhere, has half love story, engaged in criminal activity, then drives off and disappears. So the plot line is similar. It's also similar in the way in which he is on some levels cast as a hero. So he is the saviour of the girl in the film. So he's kind of just traditional or conventional notions of heroic masculinity. What twists this to a certain extent is the way in which he is fetishized. So we have this sense in which when we are gazing and looking at him, we are also engaged in the process of fetishizing him. This partly comes through his clothing and things like that, which I've already mentioned, but a lot of it also has to do with the silence. The very kind of lack of talking here turns him into more of an object of the gaze, because effectively that's all you can do. He's not, although he's doing things, his character is not filled in. You don't understand where he's come from. You don't know the truth of what he is really like. He is an object that you are looking at. What this also raises, though, is both a strong sense of mystery, but a sense in which the character underneath somehow is empty. So it's constructing a notion of masculinity, or which is somehow a void, or an empty space, because we don't really ever know what he's really like, or who he really is, or how he really feels, or any of these things. He's just almost just like an empty vessel, so he's voided in that sense. Do you want to summarise that? I'm going to try and do another clip now. Bir başka film daha gösterecek, ondan önce ben göstereyim. Bir açıdan çok geleneksel bir hikayesi var filmin diyor. İşte hani bir western gibi düşünebiliriz. Tabii bir kovboy şehre gelir, işte bir kadının kalbini fetheder. Onunla böyle ama tam da hani olmamış bir ilişkisi vardır. Hani suç ve aşk birbirine karışır. Sonra da şehri terk eder gider. Hani bu hikayeden çok bambaşka bir hikaye yokmuş gibi görünüyor. Bir de tabii kızı kurtarır. Bu da aslında geleneksel hani kahraman erkeklik mefhumuyla oldukça uyumlu. Ama aynı zamanda hani başka da bir şey var, çünkü hani Ryan Gosling'i çok yani oradaki şoförü çok fetişleştiren bir film. Ona baktığımızda hani onu fetişleştiriyoruz. Bu sadece hani biraz önce bahsettiği gibi kıyafetleriyle, hani onun tarzıyla ilişkili değil. Aynı zamanda onun sessizliğiyle ilgili. Çünkü bir karakter olarak aslında içi doldurulmamış bir karakter, boş bir karakter. Ve bizim de bakmaktan başka bir seçeneğimiz kalmıyor. Bir boşluk olarak erkekliği görüyoruz. Çünkü gerçekten kimdir, nedir, ne düşünür, ne hisseder bize bir şey söylemiyor bu konuda film. Hani boş bir kap gibi sunuyor.
She missed me. I missed you so much. Did you get the guy that did it? How did you kill him? I'm good. Get the door. Are you out of your fucking mind? Some cunt killed your brother and you let him go. It's a little more complicated than that, but Meaning what exactly? Billy raped and killed a 16-year-old girl. I'm sure he had his reasons. Now sit. I know it's hard for you, emotionally. You've lost your brother. Don't worry. I'll take care of the yellow nigger. Kill my son. It's too much for you. Now get up and kiss your mother. Right, so that was a clip from Only God Forgives, which is the other film which I'm considering today. The scene you just saw, which involved Julian, who is the lead character, played by Ryan Gosling, and actually that's his mother, played by Kristen Scott Thomas. It's set in, rather than in LA, it's set in Bangkok, in a kind of underworld of drug trafficking, covered up by a kind of Thai boxing ring, and the world of men's clubs and prostitution. It fundamentally tells the tale of a sort of double tale of vengeance. One is vengeance against of the really the Thai people in relation to the daughter who is murdered by Julian's brother, because at the start of the film he is seeking out prostitutes, but he likes underage girls, so he particularly wants the brothel owner's daughter, so that's who he wants to have sex with, and then he murders her, so that's what Julian's brother's like. So they want vengeance for their daughter being murdered, but at the same time his mother, of course, as you saw in that scene, wants vengeance for the fact that her firstborn son has been murdered, so she wishes her secondborn, which is Julian, to avenge the death of her firstborn son. So you have a kind of double tale of vengeance. Clearly what is also very key here is the relationship between him and his mum, which is kind of loaded with a kind of Freudian-style Oedipal sort of complex of kind of what teeters on an almost sexualised relationship. So you saw it in that clip, they almost look like they're lovers, and yet she is completely overpowering of him in a sort of classic kind of over-domineering mother kind of sense.
The film is otherwise characterised by a blending of surrealism, these kind of scenes in these mysterious red rooms, which you don't really know where they are or what they are. It appears to be a sort of sex club, but you don't really quite know kind of what this is. And sort of montage or tableau scenes which kind of exist again in silence. And you have lots of imagery with no background to it, no dialogue, and this film is even more silent than the first ones. It almost parallels silent cinema in some cases. And in terms of masculinity, clearly the kind of primary trope here is the notion of the fighter, or the man as the physical street, or indeed in any other context, fighter. And here, of course, we're talking about a Thai context, so it's linking it up with martial arts. Fundamentally, also what comes through here is this constant sense in which Julian, played by Ryan Gosling, is cast as a weak character who is being emasculated, particularly by his mother, but also in his inability or unwillingness to engage with or enact the kind of fighter image, or to effectively do that in the way that in particular his mother wants, or the way in which would be kind of socially admired within the context which he's in. So it has a very strong sense of kind of playing on both the psychology of him and his mother at the same time as linking this in with kind of filmic genre to do with surrealism, martial arts and violence in general. Oops. So some commentary here. It's a highly stylized film. I mean, you would probably think that immediately, which clearly has a lot of very self-conscious reference points to other genres and other directors. I mean, the very obvious one here is David Lynch, but also Tarantino, people who otherwise work in violence, martial arts, cinema, kind of Eastern kind of kung fu type films. I mean, there's lots of reference points cinematically. Again, we have a very fetishized imagery of masculinity. Throughout the film, there are images of male bodies in artwork. There's a picture of Michelangelo's David. At one point, the role of the body is quite central generally, and also in another film I'm going to show in a minute, the suit becomes quite important in terms of how he's dressed. And at the same time, it's clearly working in a psychological angle of using both sort of an Oedipal theme and also Freudian undertones. Shall I see what some of that is that? It's set up. Bu Omega Portrait sahne sahne izletti. İşte ana karakterimiz Julian, Ryan Gosling oynuyor yine. Ve annesi arasındaki şeyi gördük. Olaylar Bangkok'ta geçiyor. İşte uyuşturucu, Thai box falan, daha doğrusu uyuşturucu ticareti dönüyor. Bunun şeyi olarak da işte dövüş, Thai dövüşleri var. Üzerine örten. İkili bir ölç hikayesinden bahsediyor. Bunlardan bir tanesi Tayvanlıların öcü. Julian'ın kardeşi küçük yaşta bir Tayvanlı kadınla birlikte oluyor ve bundan zevk alıyor. Seks işçisi bir kadın. Ve daha sonra onu öldürüyor ve Tayvanlılar da onun, bu genç kadının öcünü almak istiyorlar. Orada yine bizim gördüğümüz sahnede bahsedilen diğer bir şey ise annesinin almak istediği öc. Birinci oğlunun öcünü ikinci oğlunun alamayacağına ve ben bu işi hallederim diyor, işte sen tutamayacaksın. Ki zaten burada daha sonra söylediği gibi hani Julian'ın karakterinin zayıflığıyla ilgili, yani böyle zayıf bir karakter olarak resmediliyor. İşte çok hani Julian ve annesi arasında çok böyle ödipal referanslar olan bir ilişki gördük. Yani bir çift gibi, aşıklar gibi resmedilirken sonra annesi olduğunu görüyoruz. Çok da böyle hani iktidarlı, fazlaca güce sahip bir anne. Film hani çok sürrealizmine sıkı fıkı bir film. Ve
işte bir mekan görüyoruz ama tam olarak neresi anlayamıyoruz. Yani orası bir şey mi, bir hani seks ticaretinin döndüğü bir yer mi, yoksa nasıl bir yer tam olarak anlaşılmıyor. İşte yine çok sık hani böyle montajla araya giren başka sahneler var. Ve sessizlik yine bu filmde de çok baskın, hatta diğer filmdekinden daha da baskın. Burada hani çok erkeklik bir dövüşçü, yani erkeklik dövüşçülükle çok ilişkilendirilmiş ve kavga sporlarıyla ilişkilendirilmiş, dövüş sporlarıyla ilişkilendirilmiş. Dediğim gibi Julian zayıf ve biraz emasküle bir karakter olarak resmediliyor. Beceriksiz bir dövüşçü ve annesi gibi de hani güçlü değil. Yani hani ona hem annesinin hem de Julian'ın psikolojisini filmde hani önemli bir rol oynadığını görüyoruz. Film aynı zamanda hani çok stilize bir film. Diğer yönetmenleri ve diğer birçok filme sık sık referanslar veriyor. Hani çok bariz olan referanslar Tarantino ve David Lynch. Ve işte yine bir çok fetişleştirilmiş bir erkeklik imgesiyle karşılaşıyoruz. İşte bir yerde Michelangelo'nun Davut'unu görüyoruz. Daha sonra izleyeceğimiz bir sahnede işte takım elbiselerle hani bunun yine stilize edildiğini, erkekliğin fetişleştirildiğini göreceğiz. Bundan sonra ne izleyeceğiz?
some discussion of both films and to move towards a conclusion here, is that in both cases Gosling is cast, and if you take a look at Gosling as an actor, if nothing else, as a blue-eyed Western boy. He's white, he's kind of blondish, he's blue-eyed, he's pale skin, he's kind of classic blue-eyed American boy in that sense. So it's a masculinity which is both inscribed with innocence, particularly in the latter film, but also with violence, because there is extreme violence in both films, and masculinity is kind of tied up with both notions of boyhood innocence and the kind of necessity of violence to achieve successful manhood. The role of silence in the film, which I think I've illustrated fairly amply, leads to a process of both identifying with him or projecting onto him, and also objectifying him as a desirable object of the gaze, which is further enhanced by the ways in which his body and clothing are fetishized. I mean, in the last scene, he's just been to dinner to introduce his kind of girlfriend to his mother, and he's wearing this three-piece suit, which kind of symbolises the Western notion of masculinity. But then we kind of have this juxtaposed with other imagery, such as of the body and fighting gear and so on. What this also illustrates to some extent is a return to Wellerman's idea of the fourth look. So we are being, the character of Gosling is kind of gazing out of the cinema or out of the film at us, as well as we are gazing at him. So it's a kind of, there is a fourth dimension to the look there. Yeah, I would argue in both cases the films fundamentally rely on both conventional narratives, such as vengeance and good versus evil, and conventional stereotypes of masculinity, such as the anti-hero, straight hero, that ultimately reaffirm a sense of identification with, and not against, Western values and indeed its valuing of masculinity as the blue-eyed boy. Her iki filme hani kısaca tartışıp bir sonuca varacağım yavaş yavaş şimdi. Her iki filmde de hani Gosling'in kendi görüntüsünden kaynaklanan şey, hani mavi gözlü beyaz bir erkek görüyoruz dedi. Standart Amerikalı bir erkek. Bu hani hem içine masum olanı barındırıyor hem de şiddet kadınlığına bir erkekliği barındırıyor. Hem oğlan masumiyetini hem de yani başarılı bir erkeklik için şiddetin gerektiğini görüyoruz yani filmdeki Gosling imgesinde. Sessizlik çok önemli, bunu söylemişti. Hem özdeşleşmeyi hem de arzu nesnesi olarak hani fetişleştirmeyi sağlayan şey filmlerdeki sessizlik. Burada işte kıyafetlerine baktığımızda da hani rahatça görebiliriz bir batılılık var. Mesela 3 parçalı takım giymişti bu filmde, dövüş sahnesinde. Batılı bir erkekliği simgeliyor. William'ın bahsettiği 4. bakışı da görüyoruz bu filmde. Yani Ryan Gosling filmin dışından bize bakıyor, bizim ona baktığımız kadar. Ve iki filmde de çok geleneksel hikayeler görüyoruz aslında. Hani geleneksel bir iyi kötü ayrımı, geleneksel bir ölç hikayesi. Ve erkekler de hani kahraman ya da hani karşı kahraman olarak yine hani çok farklı, yani çok geleneksel erkeklik kurgularına uyuyor ve her iki filmde de batılı olmayı görüyoruz. Yani karşı değil de hani batılı bakışınla birlikte olmayı görüyoruz. So, to return to where I started, which was American Psycho, and a clip of him removing his face mask, there is a sense in which there is a crisis of masculinity portrayed in all of these films, but that crisis of masculinity is fundamentally one which is defined in white and Western terms. A recurring theme within all of these films also is the sense in which beneath these masks, clothes,
fetishized imagery, etc., etc. There is a kind of nothing, there is a void that exists. So the crisis is of one of a masculinity which is somehow devoid of meaning. It's a kind of masculinity which is somehow empty, which is what exists underneath, or doesn't exist because there is no existence, but a sense of masculinity as nothing underneath. What I'd just like to do briefly is read out just the kind of very last piece of the paper. It's not very long, it's just There are more positions and processes than that of men and women, or even white and black, when looking at cinema or indeed media. These positions, or perhaps frictions, and the processes of identification and desire with them, are multiple and fluid, differing according to their intersection with sexuality, social class, and so on. This is not to say, however, that they are limitless. Processes of identification in any cinematic or media event will tend to follow pre-existing yet socially constructed divisions of age, sex, class, and a multitude of other factors, as well as desire for someone else, or indeed oneself. Thus, the self-defined straight white male will tend to identify himself with other straight white males he watches and desire what he sees as suitable objects for straight white male attention. Such processes at a more individual level also play out differently according to other factors such as personality, preference, culture, and so on. But what is lacking here is a sense in which the debate itself and the problems it poses are not just Mulvey's, but also the other versions, are often predicated upon a Western-centric series of anxieties concerning masculinity or the gender order, and do not transpose so easily to other cultures. Or in short, that it forms a Western promise to answer what fundamentally remains a Western question. The figure of Ryan Gosling, blonde and bisexual, masculine yet feminized, a tabula rasa for a multitude of projections, a kind of David Beckham of cinema, yet still very Western and white, serves to eliminate and sometimes mask these concerns. The silence of his various characters is key here, for it fosters both a fetishized process of desire and objectification, and a projection of a more exhibitionist identification onto a blank screen. Similarly, the attempt to critique the sexual objectification of blackness, for example in the work of Bell Hooks, does not address this but rather works with it, or at least within a similar framework, to use the same tools to sculpture a now non-white object of study. Objectification, as realised in most of these analyses, is itself a Western process or a Western idea. But at the very least, it relies on a Western conception of the individual, whole, distinct and separable from the collective or social, which does not exist in the same way in other cultures. That sexual, racial or gendered inequalities may exist outside of Western discourses or in non-Western cultures is not in dispute, but rather that these are themselves not necessarily best understood in such Western terms. The Western promise, therefore, is destined to forever disappoint. American Psycho'ya dönersek başlangıçtaki, özellikle yüzündeki o maskeyi çıkarttığı sahneye, hani bir erkeklik krizinden bahsedeceğiz. Tüm filmlerde bir erkeklik krizi var. Ama bu daha çok beyaz batılı erkeğin krizi. Ve bu hani anlamdan yoksun, boş bir erkeklik görüyoruz. Yani o çıkardığı maskenin altında yani hiçbir şey yok aslında. Şimdi bir kısmını okudu. Here? Evet. Yani sinemaya da genel olarak medyaya baktığımızda hani kadın ve erkekten ve siyah ve beyazdan daha fazla konu olduğunu görüyoruz. Bu
konumlar ve bunların arasındaki sürtüşmeler ve özdeşleşme ve arzu süreçleri aslında çoklu ve akışkan ve de cinselliğin, cinsiyetin, sınıfın kesişiminde duruyor. Tabii ki bu her şeyin sınırsız olduğu anlamına gelmiyor. Özdeşleşme süreçleri herhangi bir sinematik ya da başka bir medyumda daha önceden var olan ve toplumsal olarak inşa edilmiş işte yaş, sınıf ve hani diğer başka faktörlerle belirleniyor. Bu yüzden de kendisini işte heteroseksüel beyaz bir erkek olarak gören birisinin beyaz bir erkekle özdeşleşmesi daha kolay ve yine de arzusunu da hani kendi arzu nesnesi olarak uygun görülen bir şeye yöneltmesi daha kolay. Bu tip süreçler bireysel bir düzeyde de olabilir. Hani işte bir kişinin kişiliği, tercihleri, kültürü. Fakat burada hani yine de eksik olan bir şey kalıyor. Yani buradaki hani tartışmanın şekillenişinde ve sorunsalın ortaya atılışında ve sadece Mavi'de değil, bunun farklı versiyonlarında da. Çünkü genelde batı merkezli kaygılara dayandığını görüyoruz burada. Hani erkekliğe ve toplumsal cinsiyete dair batı merkezli kaygılar üzerinden hareket ediyorlar. Ya da daha kısaca söylersek, daha çok bir hani asıl olarak batılı soruya verilen cevabın aslında batılı bir vaat olduğunu görüyoruz. Hani bu sorunun hem öyle formüle edildiğini, cevabında öyle bir vaat içerdiğini görüyoruz. Ryan Gosling figürü, işte sarışın, yani hem eril ama aynı zamanda feminize edilmiş, daha feminen yani. Ve çok fazla arzu projeksiyonuna, çok farklı arzu projeksiyonuna zemin hazırlayan bir boşluk, bir tabula rasa olan, hani sinemanın David Beckham'ı bu anlamıyla. Fakat aynı zamanda çok batılı ve çok beyaz. Ve işte bu tip endişeleri bir yandan da açığa çıkaran bir figür. Karakterlerinin sessizliği, işte hem bir fetişleştirme, yani arzu süreçlerinde nesneleştirme ve fetişleştirme ve daha ifşacı özdeşleşme süreçlerine uygun bir zemin hazırlıyor. Ve cinsel nesneleşmeye yönelik eleştiri, siyahların cinsel nesneleştirilmesine yönelik eleştiri, bunlara şey yapmıyor, örneğin Bell Hooks'un çalışmaları, buna konu edilmiyor. Fakat benzer bir çerçevede çalışıyor ve benzer araçları kullanıyor. Fakat bu sefer hani heykel sadece daha siyah ve hani çalışma, yani üzerine yoğunlaştığı nesne artık beyaz değil. Tüm bu analizlerde nesneleştirme aslında nesneleştirme sürecinin kendisi çok batılı bir süreç. Burayı çok mu karışık anlattım? Yani hani mesela Bell Hooks'unki gibi bir analiz sadece analiz nesnesini siyah olarak değiştiriyor ama nesneleştirme sürecinin kendisinin batılılığını sorgulamıyor. Ve daha çok işte bir batılı bir birey düşüncesine dayanıyor. Kolektiften, toplumsaldan ayrı bir birey düşüncesine dayanıyor ki bu hani birçok kültürde yok. Bu yüzden de cinsel, ırksallaşmış ve toplumsal cinsiyetli eşitsizlikler başka kültürlerde de var tabii ki, bu tartışma konusu değil. Fakat bunları batılı terimlerle anlamanın kendisinde bir sorun olduğunu söylüyor. Bu yüzden de aslında hani batılı vaat her zaman hayal kırıklığı yaratmak zorundadır. Teşekkür ederim. Sorular için. So, thanks for very nice presentation.
I'm sorry about all the problems. No, it was very good and understandable. Thank you very much. Your argument reminded me, like it resembled like Richard Sennett's book, like The Culture of New Capitalism. So where he says the new modes of labor makes this Western male more and more feminine. So what do you think about that? Because I think it resembles your argument very much, because there he says there is no solution at all, because this objectification is going very parallel with this advertisement industry, and liking more and more like you should use this because the labor industry is very insecure and everybody needs to feel secure in a way. So that makes people more objectified in advertisement industry. And Well, in many ways I have much sympathy, or I would agree with much of what Sennett says. I mean, I don't know it in detail, but I know the sort of general gist of it. And I think what does come through in some of these films, I mean, the defining of what is a crisis or a problem is then either resolved or not resolved through this more commercial or commodified or advertised fetishizing body emphasis, etc., etc. So I'm sort of generally quite sympathetic to it. And at the same time as I wish to, I mean, what I was trying to do in the presentation was raise a question mark about this. So rather than regarding it as a given, but actually raising it as a problem which, if you like, is socially constructed, and socially constructed in a white, Western, advanced, capitalistic kind of way. So that was what I was trying to do, if that makes sense. So the problem is right, but what I'm trying to do is say it's a socially constructed Western one. Türkçe mi? Ha, yani sen daha iyi tanıyorsun. Yani şöyle bir şey neden oldu, bu prezentasyon şöyle bir şey düşünmeme neden oldu. Richard Sennett'in Yeni Kapitalizm Kültürü isimli kitabında şöyle bir argümanı var. Yeni emek biçimleri giderek daha güvencesiz hale geldiği için bu eskiden olduğu gibi güvence altında olan işçilerin kendi örneğin erilliklerini devam ettirme üzerine bir arzudan ziyade bu güvencesizlik giderek onların daha da feminen bir hale gelmelerine neden oluyordu diyor. Bunu da daha çok işte reklam endüstrisiyle özdeşleştirebildiğimi söyledim. Çünkü giderek herkes bu güvencesizlik nedeniyle daha çok imajının peşinde, daha şunu yaparsa tamamlanabileceğini ya da güvenli hale gelebileceğini söylüyordu. Ben de bunu sordum, yani acaba sizin düşüncenizle bu görüş arasında paralellikler kurulabilir mi dedim. Ben söyleyeyim, eksik kalan bir şey olursa tamamlarsın. Şey dedi o da, hani senin söylediklerine hani sempatik duyduğunu, hani çok özünlüğünü bildiğini, çok ailesi bildiğini ama katılabileceğini. Ama yani krizi tanımlayan şey yine ticarileşti. Yani bu hani buralarda gördüğümüz krizde hani ticarileştirilmiş bu şeylerin krizi çözebildiğini ya da çözemediğini, hani böyle bir şekilde çerçevelendirildiğini. Bununla ilgili yani sormak istediği soru aslında bunu hani bu kriz böylece bir kabul etmemek istediği. Yani krizin kendisine dair sorunu zaten çok batılı terimlerle toplumsal olarak inşa edilmiş bir şey olduğuna dair bir soru sormak istediğini söyledi. In addition to that question, I really wonder about how the media channels or film productions can transform the masculinities today, because we really need transformation in masculinities. I mean, need change, need social change about masculinity from hegemonic type to more alternative types. And
while film industry is so so focused to the capitalist systems images or means, how can it possible to make transformative film productions today? What do you think about that? Well, again, I kind of agree, and I guess that was part of what I was getting at when I'm talking about the Western promise is set up to kind of answer a series of Western questions. So, if you like, it's not just the kind of attempt to solve the problem, but the problem itself in the first place is you know, a socially specific invention. So in a sense it's talking to itself. So in that sense I think it is quite difficult for the media or for certainly Hollywood cinema to kind of not in a sense perpetuate the kind of not just the same old solution, but to perpetuate what it sees as being the problem. Because it's both creating and perpetuating a particular sense that this is worthy of crisis or this is of concern, at the same time as suggesting that there are ways to somehow solve that through products and commodification and so on and so forth. So in a sense it is for me all very self-referential, and this is one of the things that I was trying to explore or get at. I think other kinds of media, not Hollywood films, but social media or more like television and so on, can open up awareness of other kinds of masculinities or can actually open up spaces to raise awareness. I mean, I was reading, you know, for example, was looking the recent documentaries concerning the flights from Iran to Turkey of gay people who are not understood as gay and are therefore, you know, trying to escape enforced sex change because there is no conception of gay, therefore there has to be men or women. So they've taken flight to other countries to try and be gay because Iran has no conception of that. I mean, that was something I didn't, for example, myself know much about and which came through on a television documentary. So I think on that level the media can be more progressive, it can open up possibilities or awareness. But I think when it comes to Hollywood movies, there is a tendency to just perpetuate the same thing. Does that make sense? Özellikle bugünlerde, hatta son 10-15 senedir Türkiye'de de var olan bir erkeklik çalışmaları alanı var ve hani bunu şunu söylüyor artık. Alternatif erkeklikler olmalı ki bu hegemonik tip erkeklik, işte western tipi erkeklik, beyaz çalışan, güçlü, sportif ve Türkiye'ye de işlemiş durumda artık yavaş yavaş, bayağı hızlı. Bu nasıl değiştirilmeli? Aslında onu merak ediyorum. Yani sinema bu kadar hegemonik iken, erkeklik alanında hegemonik tipi özendirirken, özellikle Hollywood sineması, medya kanalları ve işte bu film prodüksiyonları bu alternatif erkeklikleri, erkekliğin transform edilmesi nasıl gerçekleştirebilir, neler yapabilir diye sormuştum. O tür şeyleri batılı vaatte derken böyle bir şey ben tam yaklaşmaya çalışıyordum. Sorunun kendisinin toplumsal olarak inşa edilmiş bir soru olduğunu, hani kendi koşullarına özgü bir soru olarak ortaya konulduğunu söylüyor. Hollywood sineması hani eski çözümleri değil aslında kendisini sorun olarak gördüğü şeyi yeniden üretiyor ve güçlendirerek ortaya koyuyor. Ve çok fazla kendisine referans veren bir anlatı bu. Bunu söylerken mesela sosyal medyanın, televizyonun farklı erkeklikleri yer açabileceğini söyledi. İşte İran'dan Türkiye'ye kaçan erkeklerden bahsetti ve hani gay oldukları için kaçmadıklarını, çünkü hani bir gay kavramsallaştırması olmadığını ama gay olmak için kaçtıklarını mesela bu belgeselde anlatıldığını söyledi ve hani ben bunu bilmiyordum örneğin. Fakat
bir hani televizyon belgeseli sayesinde izledim. O yüzden hani medya daha progresif, yani ilerici, yani özgürleştirici, daha şey olabilir diye düşünüyorum. Ben şey sormak istiyorum kendisine. J.K. Ball'ın Rembrandt'ın tabloları üzerine bir çalışması var burada. Gaze ve glance ayrımı yapıyordu. Kendisinin bununla ilgili bir şey var mı? Bilgisi, sinemada hani çalışılabilir mi? Aynı anlamlara geliyor Türkçe'de ama yine de J.K. Ball şöyle açıklıyor. Gaze hani mesela bir çıplaklığa, kadın çıplaklığına erkek bakışı tamamen odaklanıyor. Glance'da ise asıl amaç tablodaki mesela başka bir şey amaca odaklanmak. Oradaki çıplaklığa göz atıp aslında üzerinde durmuyor, asıl amaca odaklanıyor. So he referred to J.K. Ball's work on background pictures. Mhm. Are you familiar with that work? No. So she makes a differentiation between gaze and glance. Okay. And she says that like gaze focuses on female body, Mhm. while glance is just on getting the general picture. Okay. And in Turkish they are the same thing, but can you What project word do you need? Yeah, Say. like just make it analyze maybe Mhm. in relation to cinema, how they might prefer gaze and glance. I suppose historically, I mean, someone like Mulvey would argue that maybe a glance exists in relation to men, but not a gaze. Men are the object. If I think about it myself now, in relation to what I've been talking to you about today and the films that I've been looking at, I don't think that I would say that the Ryan Gosling, for example, is being glanced at. I think he's being gazed at. So I would not agree with that argument you just made. Rembrandt one. So I don't agree with that. Yani işte mesela Taysoğlu Mavi'ye baktığımızda o herhalde şöyle derdi, erkeklere glance, yani böyle daha genel bir bakış atmak diyeyim, ne diyeyim, bakmak diyeyim, hani şimdi bakış atılabileceğini ama bakılamayacağını söylerdi diyor Mavi. Ama ben hani bu izlediğimiz filmlerde örneğin Ryan Gosling'in baya hani bir gaze'in nesnesi olduğunu düşünüyorum. O yüzden de hani böylesi bir argümana çok da katılamayacağım düşünüyorum. Yeah, I mean, I'm not totally stuck on that one, but I mean, yeah, there is a difference in the sense that I would say that within cinema generally, broadly, there is probably more in the way of glances at men and gazes at women. That's really overgeneralized, and that to fully eroticize men is less common, because if you do that, it almost teeters on like gay porn or something. But I still think it's more than glances. I mean, in those films with Gosling, and the kind of concentration on his body and what he's wearing and how he looks, and again in American Psycho, if you take Christian Bale, Patrick Bateman character, I mean, his body is just pure gazed at objects in that film. Would you say that they're exceptional? Yes, to some extent, but becoming more common. I mean, there aren't that many lead actors who don't get their tops off, or who aren't partly bankable or put in movies because of how they look. You know, you can think of ranges of people from Zac Efron through to Jason
trans erkek, hani gay gibi bir şey de söyleyebiliriz. Ama hani bunu da hani tamamen böyle genelleyemeyiz. Eğer öyle olsa diyorum gay pornosu gibi bir şey tamamen dışarıda bırakmış olacağız. Ama tabii ki bir fark da var dedi. Yani hani işte Ryan Gosling'in olsun, Christine Bale'in hani şeyde American Psycho'dan çok açıkça bedenleri gays edilmek için ortaya konmuştu. Böyle bedenlerdi. Yani istisnai mi peki bunlar diye sordum. O da belki istisnai diyebiliriz ama aslında sayısı da daha çok artıyor. Giderek yaygınlaşan bir şey haline geldi. Hani aktörlerin üstünü çıkarmadığı şey çok az, durum çok az. Çoğu hani üst bedenlerini sergiliyorlar ve çoğu da yakışıklılar. İşte Zac Efron, Ryan Gosling'in bu yeni nesil aktörlerin çoğu aslında yakışıklılıklarıyla filmlerde yer alıyorlar. Hani böyle bir şey var. I think there are a lot of male bodies as well. Çokça erkek vücudu görünüyor ortada. But there's one of the differences is they are more active bodies. They are bodies that do things. Daha Keep aktifler. things, you know, withstand, are powerful, aggressive. You know. That's the difference. Öyle But bir- it's still objectifying. It's still sexually coded, but it's more active, less. Yine cinsellik değil ama daha aktifler, dövüşüyorlar, ayağa kalkıyorlar. Eylem halinde. Bir eylem halindeler. Evet, öyle bir fark var ama hani onlar da cinsellik meseleleri var. Filmlerde yani bu kara filmlerde aslında hani örnekleri oradan seçmiş. Lynch'in filmlerine de sürekli referanslar var. Ben şey merak ediyorum, aslında oradaki erkeklik halleri erkeğin bir gays nesnesi mi yoksa şiddet nesnesi mi olarak gösterilmesini altını çiziyorum. Yani oradaki şiddet ritüeli içindeki erkeklik örgüsüne nasıl bakıyor? And film noir, she says also like she considers the films that we show also enriched movies. Would you consider masculinity is or there is gazed upon, or are men object of gaze or object of violence? How would you consider the relation between this film? Genre. She said film noir, genre, and also the films that we show. And how would you consider the relation between actually violence and objectification? To respond on the noir point, the film noir one first, I think it's interesting that, yeah, a lot of David Lynch work, you can say elements of one, Refn's work too, and other examples, that yes, you could say that they are a kind of contemporary version of noir, so you can say in a genre sense they are a continuity. What is interesting is that noir, historically, the old version if you like, has been used extensively to illustrate that women are the object and men are the active portrayers of the gaze. So the classic sort of 40s noir is of active men doing fight scenes and things, and the traditional objectified femme fatale is just kind of there as a sort of object to be looked at. So I would say that there's both continuity and change in that respect. So there's a sense in which it's working within noir, but it's also changing what that genre might be about. That was one part. You want to deal with one before the other, or both together? In terms of the violence, again, I think that there is a change here, although I don't mean that to mean a progressive one, I just mean a change. Because the violence is seen as a kind of answer to, or an outcome of, or in relation to, this notion of crisis. So men who are in crisis, or who are
underpowered or lacking in masculinity somehow resort to violence as a way of resolving that crisis. And that's what happens in both these films. Because in both films, Ryan Gosling, or the character he plays, also does engage in extreme violence. So at the same time as he, in the second film, Julian is being emasculated by his mother, he's also capable of engaging in huge violence. He murders people, where after he takes his girlfriend to dinner, he's violent towards her and so on. So there's a sense in which violence is positioned as either a kind of consequence of or a kind of resolution to this sense of masculinity as being in crisis. I don't think that was what was happening in film noir ages, before. So I think the problem has changed, and therefore the way of solving it has changed. But there is a continuity there. There's both continuity and change. And as Brian considers the object of gaze, what is the relation between this violence issue And him being an object. Well, I guess there's a link, because part of usually what defines in contemporary terms men as object of the gaze is being physically fit and physically strong. In other words, having toned muscular bodies. Now, toned muscular bodies are, sort of basic about it, are the ones which are strongest or best able to enact violence over others. So there is a link in that sense. There is obviously a disconnect on another level, because if you are portraying a character as an object, then in traditional terms you are rendering them passive, not active. So there's a conflict there. But again, like a lot of imagery of men, this emphasis upon physical fitness and power and muscularity and so on is the way of resolving that passivity. Does that make sense to you? Also, this silence issue. Yeah, there's also silent here. Linking with masochism, with sort of the silence into masochism. Masochism is part of what masculinity is. Birkaç üç tane üç noktada cevaplayayım. Hani filmlere baktığımızda Hint filmlerini bunu daha güncel noir filmleri olarak görebiliriz. Bu türün bir devamı olarak görebiliriz. Ama tarihsel olarak noir kadını daha çok pasif nesne, erkeği aktif olarak resmeden bir tür. Klasik noir, 40'ların noir böyleydi. Ama böyle bir burada kalmadı ve bir dönüşüm oldu. O yüzden evet, bu türün içinde ama dönüşen bir örnek olarak görebiliriz. İkincisi şiddet sorununa gelirsek, burada da bir dönüşüm olduğunu söyleyebiliyor. Böyle illaki ilerici bir dönüşüm olmak zorunda değil. Şiddet krizle ilişkili bir şey, onun bir sonucu olarak resmediliyor. Krizdeki erkekler, iktidarsızlaşmış, erkekliğe inanılmış erkekler krize cevap olarak şiddete başvuruyor. Gosling örneğin filmde Julian annesi tarafından böyle iyi diş edilmiş ya da emasküle edilmiş bir karakter olarak şiddete başvuruyor. Ve burada şiddet ya bir sonuç ya da krizi çözen bir çözüm olarak karşımıza çıkıyor. Film noir'de böyle bir şey yoktu dedi. Bu bir farklılık dedi. Nesneleştirilme ve şiddet arasındaki ilişkiye bakarsak, nesneleştirilen erkeğin maskülen bir bedene sahip olduğunu ve bunun da güçle ve şiddetle ilişkili bir bedeni olduğunu söyledi. O açıdan nesneleştirme, böyle bir bedenin nesneleştirilmesinin bağlantılı olduğunu görebiliyoruz diyor. Ama aynı zamanda burada bir çelişki de görebiliriz dedi. Çünkü nesneleştirme pasif bir nesne varsa, oysa bu aktif bir nesne. Ama bu şekilde bu şeyle de bahsedilen krizi çözüyor bir yandan.
fiziksel güç yoluyla. Fiziksel güç yoluyla yani bu pasiflik şeyini de alt ediyor. Zaten sessizlik meselesinden bahsetmiştim. Ben bir yandan sessizlikle de böyle oluyor dedi. O da hani sessizlik